Okay, so welcome sa championship match sa Manyag Maramag Boxing Tournament. So first bout from red corner, Osier versus blue corner from Malaybalay City, si Oklida. So Pride of Maramag versus Pride of Malaybalay. Okay, round 1. Pride of Malaybalay, Oklida, blue corner, and then versus Osier, Pride of Maramag Bukidnon, red corner. Ah, grabe oh. Makanay, so paano siya? I think fighting for bronze man nata ni. Nakatsada ani nga tournament is naani siya yung medal, napod ako na yung trophy and certificate. Congratulations, Manyag Maramag. In celebration ni siya sa ilahang town fiesta. Para. So once again, this is Osier from red corner, Pride of Maramag versus Oklida from blue corner, Pride of Malaybalay City. Ibo na tayo. Okay, 10 seconds. And round number 1. Boxer Anthony Villanueva Maramag versus Jezreel Marcos. So this is the first bout. So congratulations, Manyag Maramag. First nila ni. First time daw according sa ilahang host. Nagpa-kuan sila. Nagpa-tournament. 2 days tournament di siya. Kagahapon elimination. Then karon ang kuan na dayon. Fighting for bronze o fighting for gold. Okay, second round. Break. Paka gitu. By the way, no, shout out po din nato ang ilahang mga team ani. So ang kaning red corner representing Amazing North. Local gini siya diri sa Maramag Bukidnon. Ug sa kaning blue corner from Sing Sing Boxing Team. So, shout out sa ilahang mga coaches ani no. Okay, end of round 2. Mga coaches, si Coach Toto o si Coach Mike ang sa red corner. Dire po sa blue corner
Up. Oh, 10 seconds. Okay, end of third round. Ladies and gentlemen, result of bout number 1. Winner by split decision. Blue corner. Jeffrey Corona. Okay, so congratulations, no? Congratulations. Blue corner ang nidaog.